trên bảng kia. Thứ hai là tôi đến từ bang Texas của Mỹ, tôi là người Mỹ. Quay gần và Thứ ba thu thì đủ tiếng. về công việc của tôi thì mặc dù tôi đúng là một kỹ sư về môi trường, tuy nhiên là trong công việc hàng ngày tôi cũng thường là về công tác ví dụ như là huấn luyện cho các huấn luyện về lĩnh vực khoa học cho những cho các giáo viên khác, các giảng viên khác và cho các kỹ sư khác. Do đó tôi cũng luôn ở công việc là một kỹ sư về một giảng viên và một giáo viên về khoa học nữa. Yeah. So when Mrs. Chang contacted me, she said, "Can you speak about something?" And I said, "Sure. What?" I thought maybe she wants me to talk about coaching. I'm excited, right? She says, maybe something simple, more simple. And I said, I think I can talk about education, right? How many people went to school? Raise your hand if you went to school. Yeah. So, we all have experience, right? We are all experts already. I said, what a great way to do the lesson. Vâng, thì tôi muốn giới thiệu một chút là khi mà tôi được cô Trang, cô liên hệ với tôi và mời tôi đến để nói chuyện với lớp, thì tôi cũng băn khoăn là thế bạn muốn tôi nói về vấn đề gì, thì cô ấy nói là muốn nói về cái lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đấy, thì tôi cũng muốn là chia sẻ một chút một số điều đơn giản trong cái lĩnh vực giáo dục này thôi, chứ không phải cái công tác lắm. Yeah. So, as a coach, as a teacher, I want to find a topic that you are comfortable with, right? I want to know your name. As a teacher, I should try to build a relationship with you immediately. That is the first step. If you want to learn, if you can learn, then first we build a relationship and you will be motivated and safe to learn. I want to build a relationship first. Là một người giáo viên thì tôi muốn điều đầu tiên là tôi muốn phải kích thích được cái sự tò mò và cái hứng thú của các bạn trong việc nghe trong việc học. Và vì thế là lý do tại sao khi tôi vừa đến lớp thì tôi đã hỏi tên của từng người số các bạn, vì tôi muốn thiết lập một mối quan hệ với chúng ta nhanh nhất có thể. Đó, và khi mà chúng ta có thể có một cái hứng thú và có một cái nguyện vọng, một sự thích thú trong việc học thì mọi sự trở nên rất dễ dàng hơn rất nhiều. Yeah, thank you, dude. Three things. Interpretation. Look at this. I have a big title, right? You're like, what? That's too much. Three things. An educational, right here, approach. Okay? An educational approach and way of thinking, 1 minute, in the 21st century. Now, right? Student-centered approach. Hi. Hello. Hello. So, Duc did a great job of explaining student-centered approach before, right? But I have two more things. An educational approach. So in English, approach is the way you do something, the style, right? An educational style and way of thinking, the mindset. So, today we're talking about a style of education and the way to think about it now in this time. Có 3 cái yếu tố trong cái chủ đề mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Thì như cái tiêu đề mà tôi đã chiếu lên đây cho các bạn thì các bạn có thể thấy là một cái tiêu đề rất là lớn, đúng không? Thế nhưng mà có 3 cái yếu tố. Thứ nhất là cái educational approach, là một cái cách tiếp cận mang tính giáo dục. Thứ hai là the way of thinking, là cách tư duy. Và thứ ba là cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, lấy học viên làm trung tâm. Thì cái cách tiếp cận lấy học viên làm trung tâm thì đã được anh vừa giới thiệu qua một cách rất kỹ rồi. Thì về cái cách tiếp cận mang tính giáo dục, educational approach, thì nó là cái cách chúng ta tiếp cận với vấn đề mà mang cái phong cách của chúng ta, cái cách chúng ta tiếp cận vấn đề nó sẽ mang cái phong cách mang hơi hướng giáo dục. Còn cái way of thinking là cái lối suy nghĩ của chúng ta, cái cách mà họ chúng diễn ra từ đầu,
Thì đó là cái điều mà tôi sẽ muốn tập trung vào để giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. All right, thank you, Duke. And welcome Ms. Huang and Tang. Yes. All right, so here we go. Any questions? Có ai có câu hỏi gì muốn đặt ra về cái tiêu đề của em ạ? All right, so the premise, the idea. Premise is the idea. The premise is this. I want to show you the premise in a quote. Education is not filling of a vase, but not the filling of a pot, but the lighting of a fire under the vase. Right? So, here we go. Education is not the filling of a pot, no, but the lighting of a fire. Tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái ý tưởng của trong của buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì tôi xin được nói trong một cái câu trích dẫn như sau. Việc giáo dục không phải là việc đổ nước vào trong một cái bình, đổ đầy nước trong một cái bình, mà thay vào đó nó phải là cái việc nhóm lên ngọn lửa, đánh thắp lên ngọn lửa từ bên dưới cái bình. So, usually, this is the student. This is you, right? And the teacher comes and he talks and he puts the knowledge inside, right? That's the teacher-centered approach. But in the student-centered approach, we do not do that. The student-centered approach is the teacher must provide fire for the student to be excited and motivated to learn. Because if the student only receives information by magic, I know everything about science now, usually not. Very small percent, right? So, the student-centered approach is a different way to get to allow students to learn. Thông thường thì chúng ta hãy ví học sinh như một cái cốc. Cái cách giáo dục truyền thống thì đấy là học sinh giống như một cái cốc, còn người giáo viên là cái người đổ đầy kiến thức vào trong cái cốc đó, giống như đổ nước vậy. Tuy nhiên đó là cái cách giáo dục theo cái xu hướng là lấy người giáo viên làm trung tâm. Tuy nhiên cái xu hướng giáo dục mà lấy học viên làm trung tâm thì người giáo viên phải là người tìm cách truyền lửa, phải tìm cách nhóm lửa, phải tìm cách tạo động lực và kích thích cái hứng thú và cái nguyện vọng muốn được học tập của người học viên. Bởi vì người học viên không thể chỉ đơn giản tiếp cận một cách không thể tiếp thu những cái kiến thức một cách thần kỳ và cứ giáo viên nói bao nhiêu thì người học viên có thể tiếp thu được hết từ đấy. Nó không phải đơn giản như thế. Okay, thank you, Duke. I think we stop here and then we change the interpreter. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Phần, Duke, thank you so much. That was fantastic. Thank you. Người tiếp theo đi. Mình chủ động xung phong đi, đỡ gọi tên. All right, we have another interpreter? Or no? Yeah, of course, we even have another Okay. interpreter. Yeah. All right, here we go. First. We need the interpreter and Okay. a volunteer. All right. Yes, sir. Hit it hard, okay? All right. How about volunteer, huh? Yeah. Duke? All right, Mr. Duke? Okay, so, Zoom, sorry. Yes, He's over here. Zoom, Mr. Zoom, thank you. Any questions? Các bạn câu hỏi nào không? Lead up. Another style of student-centered education Có câu hỏi thì các bạn cứ giơ tay lên nào. Đây là cái cách phương pháp để lấy học sinh làm trung tâm đây. is the teacher loves for the students to ask questions. We love that. Giáo viên là rất là thích khi mà học sinh là giơ tay phát biểu. Yeah, I yes. have a question for you. Sure. With the teacher, what do they want? They want student in the center or teacher in the center? Which way the teacher want? Yes. So, we want the learning to be student-centered. The students will learn through their own activities, not by what the teacher tells them to learn.
So we will create the activities. Maybe there's something to do here, something to do here with the teacher, maybe 2 stations over here, something here. First, the teacher will talk 5 minutes, 10 minutes, describe everything. Then the students will go and start to learn what we need to learn for the day, right? We have some standards, some concepts. Tôi có câu hỏi này với trên quý vị là một giáo viên thì thầy là thích làm cái phương pháp là giáo viên làm trung tâm hay là học sinh làm trung tâm? Tôi xin trả lời này. Tôi thích cái phương pháp là lấy học sinh làm trung tâm. Tôi không muốn là học sinh là phải làm theo những gì mà đợi giáo viên nói gì mà làm. Trong một cái buổi học thì có thể là học sinh ngồi ở những góc này góc khác thì phân chia ra những chỗ ngồi, và trước đấy thì giáo viên mô tả 5, 10, 15 phút, và sau đấy giáo viên sẽ đi đến từng cái chỗ ngồi của học sinh và chúng ta bắt đầu thảo luận và học tập. So the teacher will not be the authority, right? This glass has no water. The reason? Because she drank it. Please write that down. Write that down. No. Instead, I will say, hey guys, what is possible? Why don't we have any water here? How do you think the water came out of this glass? Giáo viên thì không phải là người mà chỉ huy, không phải là chính quyền gì cả. Tại sao chỗ này lại không có nước? Tại vì là bạn này đã uống hết nước rồi. Thế thì And now I'm very smart in science, right? He will say, well, of course she drank it. And I will say, of course. Okay. Bạn Nam thì rất là thông minh, bạn trả lời là do bạn nữ là uống rồi. Yeah. Nam's very sure, right? Chak-chan, yes, she drank it. I will say, no problem. Good hypothesis. No, and what else is possible? How else do you think the water can leave the glass? Bạn Nam thì trả lời là chắc chắn rồi, nhưng mà có cái giả thiết như này nhé. Như bạn Ngọc Anh có thể nói là có một cái giả thiết khác, là có một lý do khác là tại sao cốc nước này lại hết nước. I will take answers from anybody. Everyone can have an idea. Maybe it fell. Okay. That's okay. We don't know. Somebody will say, when sun and what's the name? Evaporation, right? Tôi có thể nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau từ các bạn. Có thể một số bạn thì nói là do cốc bị rơi vỡ, hoặc là một số bạn khác thì có thể do là ánh điện hoặc là mặt trời chiếu xuống làm cốc nước bốc hơi hết, cạn hết cốc nước rồi. But I do not tell them about evaporation. Write down the notes. Remember this for the test. Right? We are thinking here about evaporation by some question they are thinking about, talking about. What happened? No, but if over here, another activity, different, same for this, but different. So the students are thinking, working together, collaboration, right? They are designing their learning. They are designing their knowledge. Now, nhưng mà tôi sẽ không nói về cái việc mà nước bốc hơi, tại sao mà cốc nước cạn là do bốc hơi, nhưng mà tôi sẽ nói về việc mà là chúng ta sẽ thiết kế cái chương trình ở trong các buổi học như thế nào để các học viên, các học sinh có thể hợp tác với nhau trong các buổi học. Of course, the teacher needs to make sure they do not get the wrong idea. We still must teach evaporation, right? The science, right? So, how can we test? So, let me show you the next one. Tất nhiên thì giáo viên cũng phải chắc chắn rằng là cũng phải biết cái câu trả lời nữa, và cũng phải lưu tâm đến việc là nước bốc hơi hay là không. By this way, learning is creation. Learning is not absorbing. Tell me yes. No, it's creating knowledge. Knowledge is not something a learner observes, but something the learner creates. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý điều này, việc học cũng không phải là việc
việc học là một sự sáng tạo chứ không phải là cái việc mà hấp thu, hoặc không phải là hấp thụ kiến thức không phải là một thứ gì đấy mà người học hấp thụ. Okay? So educators are not teachers now. They are facilitators of learning. So the coach approach has become a skill that educators are now learning. Và như thế thì những nhà giáo dục thì không phải là những giáo viên, không phải là những thầy cô giáo, mà ngược lại thì họ là những người mà thúc đẩy việc học, và cái phương pháp mà huấn luyện, phương pháp mà đào tạo có thể trở thành một kỹ năng mà bây giờ đã được tiếp nhận, được tiếp thu bởi rất nhiều nhà giáo dục. Yes, sir. Yeah, can I interrupt? Sure. And we'd like to rotate it. Absolutely. Thank you very much, Thank you. Lee. Next round, yeah, take the chance. Hi guys. Who would like to come up? Yeah. I will speak slow, I promise. Yeah. Lady. Yes. Oh, lady? Okay. You want to come up? Come on up. Yes. Yeah, we can do that. Wonderful. You know, Peter, this is a great example of applying knowledge. Exactly. You know, how do you learn? When the teacher speaks and you take here, you study, and then you take a test? Very little people. Yep. You learn this way. Mhm. Doing, right? Exactly. Practicing interpretation. Doing interpretation. So this is great. This is student-centered today because you guys are making the knowledge. So, next one. Here's some things we say. In education, I am an expert in science, right? I can go to my students and I can talk about engineering, biology, physics, chemistry. But I don't want to do that. I want to be not an expert, but a thought leader, a thought partner with my students. I want to build them up from inside. Trong giáo dục chúng ta có một thuật ngữ đó là từ những người chuyên gia cho đến những người lãnh đạo có tâm. Chẳng hạn như tôi có thể lấy một ví dụ, tôi là một kỹ sư về khoa học. Khi mà tôi đến trường thì tôi có thể giới thiệu các khái niệm về sinh học, lý học hoặc là về môi trường. Tuy nhiên thay vì là giao giảng những lý thuyết khô khan đó thì tôi có thể biến mình là thành những cái người giáo viên tận tâm hơn và trở thành bạn của học sinh để có thể giúp học sinh hiểu được những kiến thức của tôi truyền đạt. Okay? So, we go from experts to thought leaders, sages. Sages are wise people, like Aristotle, a long time ago, philosophy people. Sages, to a guide. I want to guide you, I want to help you. Teachers of information. I have information. I'm going to give it to you. No. I want to go from teachers of information to facilitators of learning. I want to guide you, facilitate your learning. And before, mentor. Right? Now, coach. Không chỉ là biến mình từ một người chuyên gia trở thành một những người lãnh đạo, người chỉ huy có tâm, thì làm một giáo viên thì chúng ta nên có thể đưa ra cái phương châm của mình, đó là thay vì chúng ta tự cho mình là người thông thái thì hãy nghĩ rằng mình chỉ là một người hướng dẫn học viên. Ngoài ra nữa thì giáo viên không chỉ chúng ta cũng nên có cái suy nghĩ là chúng ta không chỉ là truyền đạt thông tin mà hãy là những người thúc đẩy cái việc học tập ở trong lớp. Và cuối cùng, người thầy không chỉ là một người dạy mà còn là một người hướng dẫn học viên. Likewise, in business, maybe also your work. Bosses, before, boss here, you here, right? Now, bosses are leaders. Coaching. Bosses to coaches, and bosses to thought partners. Let's have a meeting. I want to tell you my idea before. Now, let's have a meeting.
What do you think? How can we do this better? Together we are stronger than just my idea. So now, boss here, the boss is smart, leader, coach, to bring his people here together. Learning together, working together, stronger together, not different. Everyone's same. Tương tự như thế thì trong kinh doanh cũng vậy. Những ông chủ của các công ty thì có thể biến mình thành những có thể xem mình là những người chỉ đường và là những người hướng dẫn cho những đồng nghiệp của mình, và có thể là những người đồng nghiệp tin cậy. Chẳng hạn như là trong một cuộc họp thì thay vì là chúng ta ra lệnh với tư cách là một ông chủ thì chúng ta có thể nói với các bạn thì bạn nghĩ gì về cái vấn đề này, cùng nhau thì chúng ta sẽ đưa ra những cái ý tưởng tốt hơn và xây dựng cái tập thể ngày càng vững mạnh hơn. Okay, so I want to tell you, I want to share with you something we say in education. We say, as teachers, as facilitators of learning, as teachers, we need to move from being the sage on the stage to being the guide on the side. Sage on the stage to guide on the side. I don't know if there is a saying in Vietnamese for this. Want to try? Người giáo viên thì chúng ta có thể đừng có nghĩ rằng mình là những nhà thông thái biết tất cả mọi thứ, mà chúng ta hãy nghĩ rằng mình chỉ là một người hướng dẫn viên và đồng hành cùng với người học. Thank you. All right. Let me tell you another thing. A good coach can change a game. But a great coach can change a life. And this is now a teacher wants to make sure his students have a great life, have the best life. That is the idea. We don't want to change the day. We want to influence these people's lives so they can live independently, thinking on their own, not under the direction, not able to think for themselves. Có một câu nói rất nổi tiếng rằng là một người thầy giỏi thì có thể làm thay đổi một trận đấu, nhưng một người thầy vĩ đại thì có thể thay đổi cả một cuộc đời. You know, what if there is one boy or one girl? They love art, they love dance, and they take the science test. Maybe they put the name on the wall, right? And oh, no, bang, look at that, you're in the bottom, right? So you get number 52. That's so bad. Why? No, Ang doesn't like science. She's not good at science. She is a dancer. She is a musician. She is an artist. She is a writer. So why do we do that? This is not about me telling you, you don't know. No. We want to make sure we're not going to embarrass students this way. We will respect them. We're all different. Everybody is good at something. We don't shame people when they do bad. So students can feel safe to ask questions, to try something, or to take a risk. Chẳng hạn như là khi chúng ta đánh giá một học viên, mặc dù cô ấy là rất là giỏi về nghệ thuật, nhưng mà khi cô ấy đạt một cái điểm không được cao lắm trong cái bộ môn khoa học thì chúng ta cũng không nghĩ rằng là cái việc mà cô ấy xếp thứ tự là số 52 trong lớp thì có thể đánh giá về năng lực của cô ấy. Và chúng ta thì trong quá trình dạy học thì cần nên tôn trọng học viên và tạo điều kiện cho học viên phát triển tư duy và năng lực của mình. Okay. Wow! Great job! Very nice. Yeah. All right, guys. Yeah. We have
have another volunteer for interpreter, Yeah. and also any questions. But interpreter, who's next? Interpreter first. Take a risk. Yeah, Awesome. there it is. Yeah. Wonderful. nốt thì không được. Do you have any questions I can answer right now? Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Tôi sẽ trả lời bây giờ ạ. Okay, may I have one? Yes, sir. With the eyes? Tôi có câu hỏi ạ. Because I think that the teacher-centered approach is very great, and but it is so great that it seems weird to me that why haven't people think of this way before? Why do they have to wait until the 21st century to think of that? Why people have to the student-centered approach is very great. Then why people focus on the teacher before, not all those thousands of history of education? Why do they think of it right now? Yeah. Tôi có một câu hỏi là tại sao mà trước đây thì tôi cho rằng là cái xu hướng mà tập trung vào học sinh thì rất là tuyệt vời. Tại sao thì từ trước đến nay thì mọi người đều tập trung vào đều cho rằng là cái phương pháp mà tập trung vào giáo viên, mà cho đến tận bây giờ thì mới có cái suy nghĩ đấy và trong thế kỷ 21 này. Great question. Thank you, Duke. Does anyone want to try to answer that? Why might that be true? Vâng ạ. Tôi rất là cảm ơn Đức vì đã có một câu trả lời rất là hay và câu hỏi rất là hay, và ai có thể trả lời cái câu hỏi này trong lúc này không ạ? Yes, sir. Yes, in my opinion, I think that because nowadays more and more students before they learn a lot about the what I mean they discuss the old method in teaching, and now they become a teacher, so they know that what is not good for students today. So maybe have some research, have some new method to teaching for the new student, which are best way for them to learn knowledge and improve their ability. Yes, that's in my opinion. Wonderful. Vâng, theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là trước đây thì là các cái thầy giáo thì cũng đã từng là sinh viên, và sau đấy thì là họ cũng đã học được những cái phương pháp đấy, và sau này thì họ thấy rằng là khi họ trở thành thầy giáo thì họ phát hiện ra rằng là cái phương pháp ấy là những cái phương pháp cũ. Và ngoài ra thì có một số các cái nghiên cứu và các cái nghiên cứu mới thì họ thấy rằng là khi mà áp dụng các cái nghiên cứu này cho các học viên của mình thì sẽ có những cái phương pháp học tốt hơn và có các cái đạt cái hiệu quả hơn. Mr. Hill, thank you very much for responding. First of all, when you said "in my opinion" and then later you said "after that," and then you also said "nowadays." Wonderful. Good transitions in your English speaking. Vâng, cảm ơn anh Hiếu, thì anh cũng đã có một cái sự diễn giải rất là tốt ở đây. Đầu tiên anh nói là theo quan điểm của tôi, sau anh ấy là sau đấy, và cuối cùng là anh kết luận là khả năng ngày hôm nay và cái sự diễn giải của anh thì rất là trình tự và cái chuyển dịch về ngôn ngữ rất là tốt trong cái tiếng Anh. This is great when you're interpreting because it allows others to follow you step by step. Especially first, second, next, after that, last, finally, right? In my opinion, nowadays. Very nice job. Vâng, điều này cũng rất là quan trọng trong cái công tác biên phiên dịch, bởi vì là khi mà chúng ta có những cái thứ tự lần lượt là đầu tiên, thứ hai, rồi ngày trước, rồi ngày nay, vân vân. Okay. Yes, sir. Tôi có ý kiến giải thích thôi, tức là theo suy nghĩ của tôi, cái sự thay đổi từ phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm sang người học làm trung tâm thì nó cũng như là một cái quá trình người ta thay đổi về tư duy, và nó cũng giống như quá trình gọi là nó phát triển tự nhiên thôi. Con người thì từ đầu tiên chả nhẽ lại cứ bảo sinh ra phải biết chạy luôn không, người ta sẽ phải bò, phải trườn, lẫy gì đấy, xong rồi mới chập chững đi, rồi cuối cùng mới gọi là biết đi, rồi cuối cùng mới là chạy được, đúng không? Thì cái phương pháp này tôi nghĩ nó cũng là, hay bất kỳ một phương pháp nào khác, nó phải mất một khoảng thời gian nó thay đổi để nó phát triển lên một cái gì đấy nó tốt hơn. In my opinion, I think that from teacher by approach to the student by approach is very natural develop.
like the people when we were born and we grow up, we must from when we born and we proud and we now we learn to talk or learn to grow, and so we must develop, and any approach it needs a time to develop, and so I think that's this way, and this approach is very natural develop. Điểm thứ hai nữa là cái sự tự nhiên của con người từ xưa đến giờ ấy là người ta đều thích cái quyền lực trong tay mình, cho nên là một đất nước thì chỉ có một ông vua là cao nhất. Trong một cái lớp học thì một giáo viên sẽ là vai trò lớn nhất, thì cũng như thế thôi, thì người ta giáo viên cố gắng kiểm soát đúng không? Thế thì cứ lấy cái quyền lực của mình để áp đặt đối với số đông còn lại. Nhưng dần dần người ta cũng lại cái số đông đấu tranh dần lên và người ta sẽ lấy được cái quyền lực của mình. Thế thì giáo viên sẽ bớt đi cái quyền lực, cái quyền hạn, thì người học sẽ có nhiều quyền hơn. Có thể giáo viên chưa chắc đã thích cái cách lấy sinh viên làm trung tâm, người ta tự nhiên mất đi cái quyền lực. Nhưng mà vì cái lực lượng người học người ta có quyền hơn thì người giáo viên đi xuống và nhường cái phương pháp đấy, hay là cái cách cái sân chơi đấy cho cái người học. And I think that's in the second, I think that's the people and the human, and they have the tend to control the power and to take the power. And in the class, the teacher have one model teacher maybe want to control the class and to have to impress their power in class, and so maybe they cannot like the student control the class, and so but follow the time. In the class, many students they want to express their voice and attitude, and so is this movement maybe develop, and so they can create this approach, student approach. Cuối cùng tôi nghĩ là cái phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm mà rồi chuyển sang làm sinh viên làm trung tâm ấy, nó cũng chỉ là một cái quá trình phát triển. Tôi tin rằng trong tương lai người ta sẽ nghĩ ra một phương pháp khác còn hiệu quả hơn cái phương pháp đấy, học viên làm trung tâm này. Và lúc đấy người ta lại hỏi là thế tại sao phương pháp này người ta lại không nghĩ ra từ đầu và không áp dụng từ đầu nhỉ? Và vì thế cho nên chúng ta chỉ đang tiếp nhận những cái sự tiến bộ hay là sự thay đổi một cách tích cực hơn hàng ngày thôi, và đây là một trong bước tiến ấy. And the last, I think that's from the teacher's approach to student approach. It's just one step of development, and so maybe in the future we can find any progress, great progress, maybe another approach. And so at the time we will wonder why we not use the new bread in the first time at the original time, but we find until now to use this approach. Thank you, Peter. Thank you, Mr. Peter. Vâng. So, do you feel comfortable to ask questions? Vâng. Good. Mọi người có cảm thấy thoải mái khi để đặt ra câu hỏi không ạ?